Hello class, uh, thank you for today. Today I'm going to teach you another lesson in the subject sentence skill. In fact, most of you invite me or ask me to speak Khmer, to explain in Khmer and English together. សម្រាប់ថ្វាយគុំគុណចាស់គ្រប់អង្គនិងជំរាបសួរបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមុខវិជ្ជា sentence skill ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនទី15 Today we are going to study chapter 15 that is about noun clause ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី15គឺនិយាយពី noun clause ដោយមានការសំណូមពរពីបងប្អូននៅក្នុងវិទ្យាជាភាសាខ្មែរដូច្នេះជាវិទ្យាជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពី noun clause What is a noun clause? Noun clause What is a noun clause? A noun clause is a subordinate clause which does the work of a noun in a complex sentence. ចឹង noun clause គឺជា subordinate clause មួយណាគឺជាអនុប្រយោគមួយដែលដើរតួនាទីជា noun clause ចឹងយើងនឹង clause យើងប្រើនៅក្នុង complex sentence ចឹងប្រយោគចែកចេញជា4ប្រយោគណាSentences are divided into 4 types of sentence: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. ចឹង noun clause យើងប្រើនៅក្នុង complex sentence. Noun clauses usually begin with that, which, who, whom, whose, whatever, when, where, whether, whichever, how, if, what, whoever, and whomever ជាធម្មតា noun clause គឺនាំមកដោយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចជា that which whose whom whose អីហ្នឹងណា whatever when where សំឧទាហរណ៍ Since a noun clause does the work of a noun in a complex sentence it can be គឺថាដោយសារតែ noun clause វាដើរតួនាទីជា noun អញ្ចឹង noun clause និង noun វាដើរតួនាទីជា noun noun clause និង noun ខុសគ្នាត្រង់ណា noun វាគឺជាពាក្យតែមួយដែលមានតួនាទីជា noun ដល់ពេល noun clause វាមាន subject យើងដឹងថា clause what is clause clause វាមាន subject មាន verb subject verb វាហៅថា clause ដល់ពេល noun clause noun នោះវាមាន subject មាន verb ដើរតួនាទីជា noun វាហៅថា noun clause អាចដើរតួនាទីជា noun clause អាចមានតួនាទីជា subject of a verb so a noun clause can be the subject of a verb like a noun ចឹង noun clause និង noun ដូចគ្នាណា noun វាមានតួនាទី subject noun clause វាមានតួនាទី subject ដូចគ្នា noun អាចដើរតួនាទីជា object ជាកម្មបទ noun clause វាអាចមានតួនាទីជាកម្មបទ of a transitive verb object of a transitive verb object of a preposition យើងដឹងថា noun វាអាចដើរតួនាទីជាកម្មបទរបស់ preposition ហើយ noun clause ក៏អាចដើរតួនាទីជាកម្មបទរបស់ preposition ដូចជា noun ដែរ noun clause អាចដើរតួនាទីជា opposition to a noun or pronoun ចឹងវាអាចដើរតួនាទីជា opposition ដូចជា noun ដែរមួយទៀត noun clause អាចដើរតួនាទីជា complement of a verb complete predicate complement of the verb this is the 5 function of the noun clause តោះលើមើលតួនាទីទី1របស់ noun clause subject of the verb ឧទាហរណ៍ណា that he should say so surprise me that he should say so surprise me ចឹង that he should say ហ្នឹងវាគឺជា noun clause noun clause ហ្នឹងវាមាន subject មាន verb he and should say the verb ហើយ noun clause ហ្នឹងផ្ដើមដោយពាក្យ that he should say so វាជា noun clause noun clause ហ្នឹងវាដើរតួនាទីជាប្រធានរបស់គេស័ព្ទ surprises ជាគេស័ព្ទចឹងទាំងអស់នេះវាជាប្រធានហើយប្រធានឡើយហ្នឹងវាមាន subject មាន verb ចឹងវាមានតួនាទីជាប្រធានដែលមាន subject មាន verb ឡើយបែបនេះយើងហៅថា noun clause ប្រធានដែលមាន subject មាន verb ឡើយបែបនេះយើងហៅថា clause ហើយ clause
ở vậy là ai men tuần thì subject cứ mình noun and pronoun và ta lại ní về là tuần thì noun clause giờ men pronoun clause tí câu mới tiếp what you said is unbelievable chẳng biết what you said clear what you said là nó cứ subordinate clause vì mình bày nó vì mình adjective clause mình noun clause này adverb clause dương hiện khôngมีเรียนหมดนั่นนะ clause นั่นนะhiệnมีนันตีดับเป็นมีนันตีดับใบ about clauses chẳng noun clause vì chỉ subordinate clause như này và tại vì còn là subordinate clause này vì đã tuần từ chân noun chẳng subordinate clause này vì chân noun clause what you said is unbelievable what you said tập nói nó vì cho nó là một cái sub is trong what you said là nó vì chia và thiên bỏ cái sub is hay vậy là đã tuần thì nhiều tiêu chuẩn thiên mãn cứ nào này đã tuần tiêu chuẩn thiên bỏ cái sub hai lan là nó vì mình subject you nó said cái subset chẳng nào là mấy hai thằng noun clause nào là mình và thiên mình cái sub hai thằng noun clause như thế when she saw return is unsure trong chapter when she saw return này về cái chữ noun clause đang tuần thì subject bộ cái sub is vì cho nó có một sub is trong vì mình tuần thì cái sub is when she saw return này với chữ noun clause ở sao tại những hai từ noun clause ở sao tại vì mình subject mình verb vì đang tuần thì chữ noun đã mình bật thiên mình cái sub này với hai từ noun clause noun clause để cho nó có một cái sub vì mình tuần thì chữ bật thiên vào cái sub is why she died is a mystery why she died is a mystery so why she died is the noun clause cho một thì ở cái sub is trong vì mình tuần thì chữ bật thiên vào cái sub is là một là hai đại quạt slap cứ nơi để chữ cầm nặng một tiết noun clause is the object of a transitive verb do năng thảo verb vì mình chạy bây giờ chụp phí cứ transitive verb cái sub là mình cầm một bọt nên intransitive verb cái sub là mình cầm một bọt trong việc noun là cho crowd cái sub noun là cho crowd cái sub là mình cầm bọt nhà ta cầm chỉ cầm mình tuần thì chỉ cầm bọt vào cái sub và tại noun là mình và tại noun là mình bật thiên mình cái sub cho crowd cái sub transitive verb nhà hai từ noun clause ví dụ she said that she stopped loving you so chapter cái that she stopped loving you với cái chữ noun clause nó về đang nói cái that she stopped loving you là ní về cho nó khẳng cái cái là subset stand after the verb said chẳng biếtประโยคไอ้cái subordinate clause that she stop loving you là nó về miền tu là tí cho cả một bộ set tập nó về miền tu tí cho cả một bộ set hai tập nó về cái chi công việc là miền subject miền verb miền thiên miền cái sub chẳng công việc là miền thiên miền cái sub lại này cái hai tậpประโยคđại cho cái đại âm miền nàyเป็นlấy như hai tậpอนุประโยคhaiอนุประโยคได้โชว์กลายเป็น sub แบบนี้เบียนเมียนตัวที่จะกำบอดจังอนุประโยคได้เมียนตัวที่กำบอดเมียนแต่ noun ที่ได้เมียนตัวที่จะกำบอดจังอนุประโยคนี้คือหาแต่ noun clause okay so that she stopped loving you is the noun clause to stand after the verb said is the object of the verb said one more he hopes that he can see her once again he hopes that he can see her once again so that he can see her once again is the noun clause is stand after the verb hope so it is the object of the verb chẳng chapter that he can see her once again là nó với cái chữ noun clause hai vì mình tuần thì chỉ cầm một bọt hope sub hope vì cho cái noun clause cho cái sub vì mình tuần thì chỉ cầm một bọt I cannot tell you what has happened to me. I cannot tell you what has happened to me.
Trong what has happened to me là này vừa chia noun clause vì chưa cầm một bậc theo theo là nó vì mình cầm một tí vì theo cứ dù mỗi năng noun clause này tell somebody something so tell somebody something tell you này vì chưa somebody what happened to me này vì chưa something ở đây chỉ ở trong lòng của cái này theo là nó vì mình cầm một tí này cứ direct object and indirect object. So what happened to me is the object of the verb tell. They do not know where they should go. So where they should go stand after the verb know. So it is the object of the verb know. Trong where they should go là nó với cho thằng cái cái sắp know trong noun clause là nó cái miền tuần từ chia cầm một vật ở bậc cái là sắp know trong noun clause là cho khỏi cái sắp vì miền tuần từ chia cầm một bậc cái sắp noun clause này được làm nói where they should live. Một tiết I asked my mother how old she is. How old she is. Này cứ chia noun clause. Noun clause này cứ chia cầm một bậc về sắp ask somebody. My mother is somebody. Ask somebody something. So my mother is somebody. How old is she? How old she is the something. Nâng chấm nòng video của viết nè. Về sắp ask vì mình cầm một từ ask somebody something. So I asked my mother. My mother here. My mother cứ chia cầm một bậc ask. How old is she? How old is she cứ chia cầm một bậc ask được. Thứ 7. The object of a preposition. Noun clause đã tuần từ chia cầm một bậc preposition. Trong bài này noun clause để cho cái preposition vì mình tuần từ chia cầm một bậc preposition. Đôi chân nào nữa. Ví dụ pay carefully attention to what I am going to say. So what I am going to say là này kia cứ chia noun clause cho cái preposition to. Pay carefully attention to something. So pay attention to something. So what I am going to say là này kia something. Which are noun clause. Noun là mean subject and verb là này hai từ noun clause. Noun clause để cho cái preposition to vì mình tuần tí cho cầm một preposition to. Trong chập bị what noun clause nó việc làm là việc what I am going to say là những việc trên noun clause đã tuần là tí cho cầm một preposition to. There is no meaning in what you say. So in what you say what you sayคือnoun clause. What you say cho noun clause nó việc làm là việc what you say vi cho cần cái preposition in trong what you say là ní tao nó vi cho cầm một bó in trong noun clause để cho cái preposition vì mình tuần thì chia cầm một bó preposition. Một tiết there were no complaints except that the day was too hot. There was no complaint except that the day was too hot. So the subordinate clause that the day was too hot stand after preposition except. Cho nụ ví dụ that the day was too hot là nó với cho con cái preposition hot except. So trong vì mình tuần thì chỉ cần một nụ ví dụ là nó vì mình tuần thì chỉ cần một preposition hot. Except sorry. Hay vậy đấy mình tuần thì chỉ cần một preposition cái noun. Tại noun là nếu vì mình thực hiện the day and was chỉ phải sắp trong noun là mình thực hiện mình kể sắp là nó dạng là noun clause. Noun clause này cho cái preposition vì mình tuần thì chỉ cần một preposition. Một tiết noun clause đã tuần thì chỉ apposition đối noun này apposition to noun or pronoun. Noun mình tuần thì chỉ apposition. Apposition cái chữ niệm cho cái hai một bên niệm một loại toàn. Nên hỏi là apposition. Noun clause có được hình. Ví dụ your statement that you earn $10,000 a month is unbelievable. Trong chapter that you earn
$10,000 a month here is a noun clause noun clause này nó viêm bên này ở statement your statement biết xong đấy là nè vậy thành ai ở đâu rồi bạn $10,000 không một khai cứ gì mình của chia chẳng noun clause này that topic that you earn $10,000 a month which is noun clause với một bên này và time ở the word statement chẳng noun đại men tuần là tí noun để cho cái niệm mùi tiết hai bên này niệm không một này là to nhà hai ta apposition and noun lại năng vì men và thiên you and earn cho cầm chỉ cái sum and predicate noun đại men như hai ta noun clause noun clause này bên này niệm mùi tiết cái statement noun clause để cho cái bên này niệm clause để cho cái niệm không một là to là như hai ta apposition. You must never forget this, that honesty is the best policy. You must never forget this, that honesty is the best policy. That honesty is the best policy, the noun clause. And bên này I subponym this. You never forget this. This is subponym. Chẳng noun clause để một cho cái bên nơi subponym không một đại to và lý do hai thả apposition noun clause là những mình tương tự với apposition. Một tiền it is fear that she will not join. It is fear that she will not join. So it is fear that she will not join anh em bên này ví dụ như thế này đây là noun clause một là nó là noun that is a fear that she will not join but it is lucky that you are here you can okay one more complement a noun clause can function as a complement of a verb. Complement này năng apposition không phải mình tách na apposition thì chỉ niệm cái đó bên này niệm một đặc tòa anh ấy nhớ là apposition. Now the verb complement can be subject complement or object complement. Complement ưu thọ vậy. My hope is that she will come. My hope is that she will come. Compliment cứ chỉ niệm này men tuần thì về compliment cứ chỉ niệm là cho cái hơn bên này ai niệm không mốc tam vậy cái sắp to be yang hai ta compliment noun clause có được thế này noun clause để cho con cái hai bên này ai niệm là chỉ subject tam vậy cái to be we copy apposition mình nhá apposition mình cứ cho cái niệm bên này niệm là to này hai ta apposition và bên này niệm we cho cái bên này niệm không mốc dân hai ta compliment.មួយទៀត her constant prayers was that the child may alive. Her constant prayers was that the child may alive. So that the child may alive here cái noun clause that the child might live here the noun clause đang về pram nói that noun clause đang về cho con cái cái sub to be was I'm bên này I noun không một từ prayer chẳng noun này cho cái bên này noun không một tam là to be cho cái to be bên này noun không một nữa chứ hai tha complement. My great fear is that he may do it well. My great fear is that he may do it well or he may not do it well. So that he may do it well là những cái chia noun clause bên này niệm không một là to cái great fear. Tam bây giờ phải sắp be is giờ hai ta complement. Chẳng noun clause là những cái mình tuân từ complement bên này niệm không một là to. Tam bây giờ to be. His wish is that he may please
his parent that he may please his parent to noun clause bên này the noun wish tam to be noun clause nó which for the verb to be bên này subject hay là complement chẳng tuần thì là nó hay là complement noun clause nào tuần thì chỉ complement đôi chân nào này một chân nào này. A clause coming after a construction consisting of an intransitive verb is subject of main cảm part, particularly the verb be chụp sẽ được cái sub to be nó gọi mình từ cảm part thì be được feel được smell được smile nó bây giờ cảm part đây on main cảm part yang ada intransitive verb hai năng con này chẳng bớt bây giờ noun clause đại cho khang kroi sân năng ví dụ đại miền này cái sub admin cảm part hay năng con này and that's the verb of a noun hay đang teach noun and is therefore treated as a noun clause hay will mean to teach noun clause will teach noun clause in each of the following complex sentence the noun clause come after intransitive verb okay construction là về một ưu thọ complex sentence crom này ưu thọ it was true that he could do it so that he could do it is the noun clause là về cho về nó không sum năng ví dụ cái subject bầu cho mình was that is the verb to be intransitive verb bầu cho mình con niệm trong sum năng bài một ví dụ bài mấy clause trong cái nó về cứ trên noun clause hay bên này tuần tí chỉ dùng bên nhau ít được cái này subject phần noun I felt unhappy felt which is intransitive verb cái subject mình cầm vào that I failed the test I felt unhappy that I failed the test so that I failed the test is the noun clause nó viết bắt đầu nói việc that hay viết cho khang kroi sum năng ví dụ cái subject cầm vào hay năng con này adjective fail is link a intransitive verb and unhappy adjective so it's noun clause. They were sure that they would win so that they would win is the noun clause and then we show for some noun ví dụ cái subject mean the verb intransitive verb and adjective intransitive verb adjective and plus noun clause. This is the structure construction the verb intransitive and adjective plus noun clause. She seems hopeless that she would come. She seemed hopeless that he would come. So that he would come is the noun clause. And then we show nó không some noun ví dụ cái subject bầu cho mình intransitive verb bầu cho mình con niệm bầu cho mình noun clause. Okay, intransitive verb seem hopeless con niệm bầu mình that he would come with a noun clause. Nên là niệm người tới mình không thay còn nào thế. Okay, thank you for paying attention. Con gặp tạm video này. Hay kim skan là con người cha. Các bạn công sẽ đã riêng cho cái đã riêng hay tạm nuôi video này hay năng nuôi sẽ phải bằng thay một tiếng nó. Năng thưa cái cả. Đâm bài can đại dối. You can watch this video again and again. Repeat 2 or 3 times. And if you do not understand, you can write a comment, and I'm happy to reply every comment. Okay, thank you. See you next lesson.